Hello children, welcome to your YouTube channel Kids Shikshak. Today I am going to teach you children 5 festivals names. So please like, share and subscribe your channel. Children, let's begin children. यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों फेस्टिवल्स नेम. फेस्टिवल्स नेम मीन्स बच्चों त्योहार या पर्व के नाम. Here I have written children होली, HOLI होली. होली means बच्चों होली. Here I have written children दिवाली, DIWALI दिवाली. दिवाली means बच्चों दिवाली. Here I have written children दशहरा, DUSHERA दशहरा. दशहरा means बच्चों दशहरा. Here I have written children Christmas, CHRISTMAS क्रिसमस. क्रिसमस मीन्स बच्चों क्रिसमस या बड़ा दिन. Here I have written children ईद उल फित्र, EIDULFITR. ईद उल फित्र मीन्स बच्चों ईद उल फित्र या ईद. Let's revise children. Here I have written children होली. होली means children होली. Here I have written children दिवाली. दिवाली means बच्चों दिवाली या दीपावली. Here I have written children दशहरा. दशहरा means बच्चों दशहरा. Here I have written children Christmas. Christmas means बच्चों क्रिसमस या बड़ा दिन. Here I have written children ईद उल फित्र. ईद उल फित्र means बच्चों ईद उल फित्र या ईद. That's all for today children. Thank you.